Officials of Caf&Pd visited oil pumps to ensure that people do not engage in panic buying and to stop carrying oil at containers. The team of Caf&Pd was led by OSD POL Haubom Bobby and Imphal West District Supply Officer El Ibotombi and was carried out under the aegis of Director of Caf&Pd Yumnam Nelson. During the inspection visit, the team of Caf&Pd prevented people from carrying oil in containers. Speaking further, Bobby assured that there is sufficient stock of petrol, diesel and oil at oil depot and enough oil have been brought in by transporter. Speaking further, Bobby appealed to people to avoid panic buying. On the other hand, Haubom Bobby has appealed LPG cylinder customers to complete their eKYC at their agencies. He maintained that through registration of eKYC, consumers can receive hassle-free booking and delivery of LPG cylinders. IOC की high 300 अमसों 400 kiloliter SSD से सी एकदम नुटी की एकदम normally थादु इबा अदो सी थादु इबा थाउ से पेट्रोल पंप सिंगसिना मयाम सिंगसिना अदु बन तौरे अदु तौरे हाइदी कंटेनर दा लोक्सन नगिबा देगी मयाम सिंगसिना पैनिक बाइंग तौसलक पदेगी one day की थाउ सिना at least am द हफ्ता अमा 10 days पम अमना माइ योलेबा योलिबा पोतो पैनिक बाइंग तौने नो मदल लोसन थोखरनेबा नेक्स्ट डे ददी हम थाउ लेरो अदु IOC देगी मु सलान का कांदम लाकदा फैक्टर लेबनिना अदुगी मतम खर लौनबदुई मतुंगिना मोने इवनिंग द मु थाउ से थारानी अदुगी मरक्ता मु पेट्रोल पंप जंग थोंग लोलनेबा हाइदी लैथोखरबनिना अदुसु फैक्टर हमने अदु मयामना BPCL की थाउ हेड लोलगा IOC सु एकदम लोलबो हेते वखंद खनबीबदो अदुम खतंगदी रिलैक्स तौबियोना होय Caf&Pd की माइकैदिगी हाइजेगे तौबने